Hello, good afternoon. Hello. Kaká, maybe can we open up in English and then in Spanish, if you would please, your thoughts on the match for tomorrow against Bahia and then the first game in March 6th. Well, for the game tomorrow, I think it's very good for us, this game. It's a preseason game, our first game in the Citrus Ball this year. So it's good for us to keep practicing and be ready for the first official match on 6 March. And also for me, special play against Bahia again, another Brazilian team for Brazil. Everybody in Brazil is going to watch this game. So a lot of good things for that tomorrow. So I hope the supporters can enjoy our last preseason game and be ready for to feel the ball again. Y si por favor lo puede decir en español. Bueno, el partido de mañana yo creo que va a ser un buen partido importante para nosotros, para terminar nuestra preparación. Para mí especial también jugar contra un equipo brasileño otra vez, un partido donde van a ver todos en Brasil, con certeza mi familia, mis amigos van a estar mirando ese partido. Y luego nuestro primer partido también en el Citrus Bowl este año, y que todos vamos a estar prontos y listos para empezar el campeonato el 6 de marzo. All right, we will open it up for questions. We're going to start right here on the left-hand side. Mike Bianchi, Orlando Sentinel. How important is it for you to lead this team to something in what many believe is going to be the last chapter of your career, to end it successfully at the MLS level? Well, it's so important for me. I think this year is going to be much better than last season. So we start from knowing each other much better than the last season. And for me, win the MLS Cup one day is going to be a very, very good goal for my career. So this year our goal is make the playoffs, and when we get there, for sure we are going to think about to win the MLS Cup. Did you have a good year last year? Yeah, I had a very good year as an experience, as my first year in MLS. So now I understand the league, I understand the teams, how things works. For sure, I had to improve. I had to learn much more than I know. But last season was my first year of the team in the league. So everything was new. And this year, we know much more about the league, and better, we know each other much better. So I know the coach better, I know my teammates better, and so I think this can help us, and will help us on the field. We'll go right here to Sergio. En español, ¿cómo estás, Kaká? Sergio Luis. ¿Cómo te sientes para esta nueva temporada y particularmente qué va a representar para ti tener la posibilidad de estar con los Serinos nuevamente en un equipo contigo? Bien, me siento bien. Estamos haciendo una muy buena pretemporada. Para mí personalmente muy especial. Son 4 goles ya en 3 partidos. Y estoy bien físicamente, consiguiendo jugar los partidos, recuperando bien. Entonces, mi objetivo este año es mejorar mis números de la última temporada, llegar a los playoffs con Orlando, luego seguir con la selección brasileña. Entonces tengo mis objetivos personales, mis objetivos colectivos, y luego jugar con Nocherino otra vez va a ser un grandísimo placer. Es un jugador que nos va a aportar muchísimo, un grandísimo talento. Puedes dar y va a nos dar una grandísima mano para que lleguemos a nuestros objetivos de esta temporada. We'll go next to Danny. Can I go in Spanish for this one? Yeah. Buenos días, Ricardo. Dani Morales de aquí, Valencia, Orlando. Te quiero preguntar nada más, yo sé que el club es primero contigo, pero el equipo de Brasil va a jugar aquí en el verano, en la Copa América. ¿Hay un poquito más motivación para ti para poder jugar para el equipo de Brasil y ser aquí en Orlando, donde tu home ahora mismo? Primero, yo creo que la Copa América Centenario va a ser un grandísimo evento, y luego si yo puedo tener la oportunidad de jugar en otra Copa América con Brasil y estar con Brasil en otro torneo, va a ser importantísimo para mi carrera. Con certeza es una motivación a más, y
y a ver si voy a estar ahí. Si Dunga crees que sigo siendo importante para la selección. La semana que viene, el 3 de marzo, tenemos una convocatoria que va a ser para las partidas de cualificaciones. Y a ver, si él acredita que yo puedo seguir aportando y yo también creo que puedo seguir aportando a la selección, va a ser un grandísimo placer jugar la Copa América Centenario aquí en Estados Unidos. Go right here, keep going across in the back. Hi, Kaka, how are you? Fine. Earlier this week, Adrian, he said that he liked how you were playing more up the field, and he even mentioned that he wants to see more out of you going into the season in terms of goals. Do you see yourself becoming more active on the final third, helping contribute, being able to help Kyle Larin score goals, but at the same time, you being able to put some goals in the net as well this season? Yes, we are working on that. This preseason, I try to be more up on the field, behind, not so far from Kyle, and that get results until now. Until now, I have 4 goals in 3 games, so that should be good for the preseason. But I need to improve a little bit more movement, and we are working on that to be on shape, because I have to get better in a few movements. But I like to play there. I like to play more close to the goal. Go to Carolina and then we'll come back. Gracias. Mi pregunta también es en español. Quiero saber si está satisfecho con la manera en que el equipo ha traído a la comunidad latina al estadio, o si cree que hay cosas que se pudieran hacer mejor para traer a más latinos al estadio. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el club para traer los aficionados, no solo los latinos, más los aficionados en general, principalmente los americanos, porque vivimos en Estados Unidos y tenemos que pensar que es un deporte que hay y va a crecer mucho aquí. Para nosotros latinos el fútbol es el deporte más popular, entonces un poquito más fácil. Enhorabuena para todos en el club que están trabajando en esta dirección, pero creo que siempre se puede mejorar, entonces siempre puede tener la posibilidad de crecer y buscar alternativas para que la gente, los latinos, los americanos, los brasileños y todos puedan seguir admirando el fútbol aquí en Orlando. Acá, buenas tardes. Buenas tardes. También la pregunta en español, Jimmy Pizarro de Enfoque y TDI Sport. La pregunta sería, volviendo al tema de la Copa América, después del sorteo que hubo recientemente en Nueva York, ¿cómo ve usted el grupo, más allá del favoritismo de Brasil como cabeza, en cuanto a posibilidades? Bueno, todos los torneos que Brasil disputa como un equipo favorito. Entonces sigue otra vez siendo uno de los favoritos de la Copa América Centenario. El grupo seguramente no es el más difícil. De verdad yo prefiero cuando el grupo es más difícil, porque el equipo entra siempre mucho más concentrado, está siempre mucho más con el foco en lo que puede pasar de negativo también. Entonces yo creo que Brasil va a ser una grandísima Copa América Centenario, y a ver si buscamos un otro título para Brasil. Go to Melissa and then next over to you. Hi, Captain. This is Melissa Thomas with Florida National News. Given the improvement of the team for this year, what team do you personally most look forward to playing again for the 2016 season? Well, I don't have any preference. I can say that. Last season was so nice, so everything that happened last season was so good for me to understand the league, the stadium that we played. We played in Seattle. Seattle, it's very good, the environment, the atmosphere, and Portland as well. Portland, at the end of the season, won the championship, and so so this year we're gonna play in LA, Vancouver, different cities that we didn't play last season, and for sure it will be a very good experience as well. And for them, it's good as well when they come here and play with our supporters too, because when we play in Citrus Bowl, it's amazing atmosphere. Ricardo, ¿cómo estás? El calendario del año pasado de la MLS fue un poco diferente a lo que habías vivido antes en Europa. No sé si has tenido la oportunidad de revisar este año el calendario cuando va a haber la Copa América. Van a tener un mes en que no van a jugar.
y se cruza con las fechas FIFA. ¿Tú qué opinión tienes acerca de eso? Yo he mirado un poquito, pero creo que son 15 días sin partido, ¿verdad? Jugamos el 28 de mayo, creo, y luego el 1 de junio y el 30 de junio. El 1 de junio y el 30 de junio. Sí. No, yo creo que es importante tener este hueco, porque muchos jugadores van a estar ahí jugando, pero es una cosa que vamos a pasar siempre. Los clubes tienen que habituarse, porque luego los jugadores quieren jugar con sus selecciones también. Este año hay la Copa América, hay los partidos de cualificaciones, tienen las Olimpiadas, que probablemente tendremos jugadores que van a estar ahí también. Los clubes tienen que aquí en Estados Unidos tienen que habituarse a esto, porque todavía no ha intercalado los partidos de FIFA con el campeonato, entonces habituarse en eso. Y yo creo que este año aquí con Orlando vamos a tener muchos partidos que no jugamos cuando hay data FIFA. Entonces esto ya es una cosa muy positiva. Entonces poco a poco los clubes van organizándose para no perder las oportunidades que tienen, que sus jugadores sirvan a la selección y también dejen de jugar por el club. Go to Adam in the back, and we'll come back around this way. Hey, Adam Shadow, Fox 35. I know there's a small chance that you could potentially make the Olympic team for Brazil. What would it mean to you to play in the Olympics, probably the one event you haven't played in your career in your home country? Oh, it would be amazing. I didn't have the chance to play the Olympics when I had the age. So now I probably, if I go, I have to be one of the 3 over age. So not depends on me, it depends on the coach. So what you're gonna be his choice. But if he's count on me, I'll be ready. Right here to Simon, and we'll come back up this side. Ricardo, Coach Heath has already spoken this morning about how he senses a greater sense of urgency in you for this year and what you're looking to achieve. Having had a year of MLS, what are the most important things you took away from last year that will help you to have more impact this season? Well, as I said, I think personally, I'll try to play more close to the goal, because I think there is the area that I can make a big difference. So even if I don't touch the ball so many times during the game, I'll wait for the best chance. This is one thing that I'll try to change this season. And the second is the group for me. The group's so important. We just spoke about the calendar during the season. It's normal that we're going to lose a lot of players for the national team, injuries, and different situations. But we have to be ready for that. So we can't just count on 11 players or 12, 13 players. We have to count on 18, 19 players that can be replaced, that can play every game. So this is going to be the big difference for us this season. Before we jump to the next question, Kaká, can you comment in Portuguese, please, on your thoughts about the match against Bahia, and then Copa América and our season, the first game here? Bom, sobre o jogo do Bahia amanhã, acredito que vai ser um jogo muito importante para nós, que é nosso primeiro jogo no Citrus Bowl essa temporada, nosso último jogo de pré-temporada, antes da estreia no dia 6 de março. Então vai ser um jogo importantíssimo. Para mim, em especial, jogar de novo contra um time brasileiro. Ano passado a gente jogou contra a Ponte Preta, esse ano a gente joga contra o Bahia. É muito importante, porque nós do Orlando queremos também que